In Zimbabwe, the land tells a story of wealth beneath the surface and a silent crisis above it. From the rivers of Mvurwi to the plains of Buhera and the hills of Goromonzi, mining is leaving its mark, not just in minerals, but in poisoned water, lost forests, and sick communities. Mining has become a double-edged sword. While it fuels economies, it also erodes the land and lives. 75% of mining operations in Zimbabwe render land unusable for agriculture. Toxic elements like mercury, lead, and cyanide seep into rivers. Acid mine drainage disfigures water sources. Air thick with dust from blasting and drilling hangs heavy over communities. Children suffer from respiratory problems. Crops wither, livelihoods vanish. Tikusangana nematambudziko reguruwa rematraks aya ari kufamba ukaona zvaari kutoita izvi veguruwa ari kusimuka saka especially munzvimbo ndingati mudzimba dzese dziri along the road vanhu vari kuafectwa nezvirwere zvakaita fanira vana TB, machest pains nekuda kwekufema kwavanoita guruwa. And again tikuona kuti muzvikoro mune vana vaya vanenge vachifamba muroad, saka truck imwe ikapfuura iri mberi kwake mwana, vana vanodzokera muroad. Ari kutera mashure haachaoni kuti kune mwana akazombotsikwa akatofa. Saka ndo rimwe dambudziko ratiri kusangana naro. Ozoti miti yedu iri mudhuze memiti meroad yapera kutofa nekuti iri kuafectwa. Because miti ndio upenyu hwevanhu, ndio matinoona oxygen yatinofema. Saka kana miti yedu ichinge yaafectwa, oxygen yekufema hatisina, tane dambudziko rekushayiwa oxygen yakanaka. Ndo zvimwe zvinhu zvatikusangana nazvo munomu. Kozoti mvura dzedu isusu dzawashoma pasi pemigodhi yedu isusu, nekuda kwekuti maini yedu vakachera migodhi yavo yakadzika maningi. Saka water table yadzikawo nekuti mvura yedu yakukepchwa ichi kuti isasvike kuno kumisha kwatiri isusu. Migodhi yedu yese yapwa. Saka rava dambudziko ratava naro isu mukati menzvimbo ineyi. I think we've had water sources contaminated. We have had informal miners using chemicals when they are processing, and these chemicals are just deposited anyhow, disposed of anyhow, without any form of control. So we have rivers being contaminated, and usually where there is informal mining, there are no provisions for toilets, there are no provisions for safe water. People, miners, just help themselves anyhow within those rivers, and water is bound to be contaminated by chemicals and also by fecal matter. Tikusangana nematambudziko akati wandei. Mamwe acho kazhinji tikusangana nematambudziko anokonzereswa nematrucks, dust inokonzereswa nekufamba kunoita matrucks. Dust iri rinova rinokonzeresa kuti tizova nevanhu vakawanda vanouya vachicomplaina about TB. Tine vana vadiki vanoita severe pneumonia, nyangwe vanhu vakuru vacho vanoita severe pneumonia, vanotouya vachichema kazhinji, matemperatures akakwira, vane severe pneumonia, vachikosora zvisingaiti, vachicomplaina nemuchest. Ndichinge takambotaurirana dai vakasatara kuti dhasi reregwenda bhosi kana zvimumunda vanhu zvese zvinosangana nedhasi iroro rakati wandei bhosi traffic yakati wandei. Ndikuva matambudziko atikusangana nayo kunoku ndo emamwe atataura kunoku kunyanyi air pollution, kuzoitawo sometimes vakusanganawo newater pollution, but vanhu vari kuedza kuidzirira apo neapo, but vari kuzongokundikawo nokuti mvura yatiri kumwa yakashata nekuti kuerera kunenge kuchiita mvura yesuwa yavo ine chipinda mudhemu of which hove dzakatopeta maronda. Tikapa ripoti kuna EHT vakauya vakatora mvura for your sample, hatina kuzozwa kuti vakazonzi chii, asi hove dzakatoita maronda mudhemu zvokuti takanga tisadzidye taakusiya kuti hatikakwanisi kuti tidye hove dzaita maronda. Tiri kusangana nemachallenges edust vari kutakurwa lithium vachienda nayo. Dust riri kusimuka rakanyanya riri kukanganisawo utano hwevanhu vagari vemunzvimbo nharaunda. Vamwe varimi varinge vari kulowfield vanotaura kuti mvura dzimwe dzavanoshandisa dziri kuenda
dhemu riri palowfield netsvina idzi dzemasewer system avo dzinenge dziri kunudirwa mulowfield dhemu. Saka tichakwanise kuita magadheni, vamwe vakutoshaya yekunwa chaiyo, zvigojo zvedu zvaazvepamusoro, zvigojo zvemaximind zvaazvepasi. Isusu toda kufa nenyaya yedust. Dust ratiomera, vana vari kukosora nesu vanhu vacho vese tiri kutokosora zvisingamboiti, ndototi vanhu vese takuda kuti kuzotorwa makararwa. Nekuti tiri kukosora. Paita dust risingaiti, hazvichatomboiti kuti unoti ndire iri mukicheni unit kana kuti iri muchidhoo makavharirwa unochitonyepa. Nekuti zvatiri kutochengetedza izvozvo zvakati maizvozvo. To confront this crisis, the Environmental Management Agency, Community Water Alliance, and a team of health and environmental experts embarked on an urgent mission to assess, document, and act. In terms of water pollution here in the district, it's something that is also happening. I might not say it's very rampant, but when we look at lithium mining, obviously it requires a lot of water. For example, if you were to look at PLZ operations, Prospect Lithium Zimbabwe mining operations, they require a lot of water. So they were using water from Chinyika Dam. Chinyika is dam 1, 2, and 3. So they've been utilizing water from those dams to enable them to process further their lithium at their plant there. So as the miners come in, we also have the farmers' needs at the background there. So farmers, they are also extracting water from the same dams, and we also have companies coming to abstract the same water for their mining activities. So there tend to be now a competition for the available water resources in the area. So we end up having now conflicts between farmers and miners, because farmers, they want water for agricultural activities, while the miner also needs water for their mining activities. So what happens now in the end is that there will be squabbles or water conflicts. As one of our routine activities, we monitor the activities of those cyanide, and it's difficult to monitor artisanal miners, but for those which are formal, we monitor their activities, although limited, because we sometimes may not have access to go there as often as we would want to. In Buhera, Goromonzi, and Mvurwi, they listened to the people, to the rivers, to the earth itself. From air quality and water testing, to root cause analysis, from problem trees to power mapping, they dug deeper into data, into stories, into solution. I think as a district, we also intend to come up with a policy, a district policy, to regulate the activities of the mining entities, as well as council bylaws on environmental management. In actual fact, one of the very issues that is paramount is when we have, legislation that is very, I will then mention the new SI that we have in terms of regulating alluvial mining. That one, I think it has done miracles here in Mazoe, because we had rivers that were suffering as a result of alluvial gold mining. And the SI is on point in the fact that it empowers the regulator to impound whatever yellow machine they find within the riverbeds. The problems that are happening around water security within mining communities, I think there is a lot that needs to be done to address that problem. But majority of the problems, I think, require improvements around governance issues. How the catchment is managed so that the equally important other aspects around mining are done in a manner that then ensure that there is proper management of water resources needs to be done. And for that to happen, there are key issues that need to be addressed. The first one is around law reform. There are still weaknesses that I think needs to be addressed, particularly in the Environmental Management Agency. Environmental Management Act and the Mines and Minerals Act and the Water Act. And that opportunity is presented. The government is currently in the process of reviewing
the Water Act, the EMA Act, and the Mines and Minerals Act. So I think the legislation should be watertight when it comes to ensuring that there's prevention of pollution. The evidence is clear. Water sources are contaminated. Communities lack access to clean, reliable water. Institutions face challenges in regulation and enforcement. There's a gap between laws and implementation, but there's also hope in collective action, in community engagement, and in knowledge.